ओके बर्तमान आम क्लास आरंभ करवा पे कि आसबि कौन 10 मिनट हो गला 10 मिनट आगू हो आमको पूरा आज टार्गेट अच्छी जे आम टोटाल 16 यूनिट्स कर होल नंबर लास्ट यूनिट टच करिया पड़ो आज सो आई हैव टू स्टार्ट देखो यू सी I have given you the question papers, the possible question papers. This may come in the examination. This may appear in the examination. If you are appearing June examination, you may get this type of questions. Keeping in mind the whole the previous questions, I have prepared those question papers. I have sent to 2 students in their workshop. ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ only 10 marks simply you have to write the introduction then body of the question next that is the main important what the question has been asked ଯାହା ପଚରା ହେଇଛି ତାକୁ body ଲେଖା ହେବ then concluding analysis କ'ଣ ତାରେ ଲେଖି ତିନିଟା ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ରହିବ only 10 marks ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ जो क्वेश्चन सब जमी से प्रिपेयर से अनुसार प्रिपेयर कर आउटलाइन पूरा रखिदेव पूरा निजे आउटलाइन जीवा परीक्षा जीवा पूर्व ही ब्रशअप हो जस्ट देखिदेव भितर पश क्लास को से किए गोटे पचार मुझे अन्य क्वेश्चन पेपर तैयार कर मो पाखे तो प्रिवियस क्वेश्चन पेपर थे मुझे कर किंतु आई डोंट हैव टाइम यू कैन आस्क द कंसर्न टीचर्स मु जहाँ पढ़ुली से जाक तैयारी कली किंतु मत तो क्वेश्चन पेपर मिली था दिया 3 वर्ष प्रीवियस क्वेश्चन आई could have prepared. Jahu, in the last class I was discussing the actually we will start from 12 international cooperation. International cooperation is highly essential so far as the human security is concerned. आमे अंतर्जातिक सहयोग दरकार आम भितर दरकार जोटा कि आमे मानविक सुरक्षा पाई दरकार सुरक्षा आम कौन जो देश देश भितर झगड़ा होची देश वार होची that war has much impact in the life and of the people that is it poses a problems to the human being সেটা হচ্ছে আমাদের আসলে how to establish how to cement how to establish and cement good relations with the other countries means among the countries ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନଟା ଦରକାର ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି ପଢିଯିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନରେ ଆଗରୁ ଯଦି ପଢିଯିବ ଯଦି କେତେ ଗୁଡେ ଥିଓରି ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆଇଡିଆଲିଜମ ଅଛି ଆଇଡିଆଲିଜମ ରିଏଲିଜମ ଆଇଡିଆଲିଜମ କ'ଣ ନା ଆଇଡିଆଲିଜମ ର ହଉଛି ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାର ମେନ୍ idea is that is why war happened how such war can be stopped in future कहवा अर्थ कहीं वार होची कहीं वार आम समाप्त करवानी वार को आम समाप्त कर माने आमर चिंताधारा होची टू एंड द वार अर्थ कोऑपरेशन इज नीडेड आम देख बर्तमान आमर देखुचे राशिया यूक्रेन वार जोटा कि थर्ड वर्ल्ड वार हेबार संभावना बेले बेले देखुं अरब इज्राएल वार इज्राएल एंड पैलेस्टाइन वार आम देखुचे आइडियलिज्म कहते आइडियलिस्ट थियोरी कहूँ सजेस्ट कर वार कैन बी अवॉइडेड बाय रिफॉर्मिंग डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वार शुड बी अवॉइड वार हवा उचित नुहे ये से कहते से जो ता भीतर वुड्रो विल्सन जो माने अच्छे थिंकर्स माने वुड्रो विल्सन अमेरिका प्रेसिडेंट से 14 पॉइंट्स जो फेमस हिज फेमस फॉर 14 पॉइंट्स स्पीच रे से आइडिया देछन
ये कहते एंड ऑफ सेक्रेट डिप्लोमेसी public security of treaty freedom of navigation on the sea remove a barrier to free trade more so he believes in the peace only ସେଟା ଗୋଟେ ଥିଓରି ଏ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଆଇଡଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ସେମିତି ଆମେ ରିୟଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି କଣ ତାପରେ ଅଛି ରିୟଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଯୋଉଟା କି ରିୟଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଲସୋ ସେ ଭିତରେ କଣ କରୁଛି ସେ ଦିସ୍ ଥିଓରି believes in a pessimistic view of human nature. This theory believes in pessimistic theory. That means pessimistic means not optimistic. That means man is human being is a self-centered. Human being is a greedy. Human being is a very lust for power, struggle for power. मनुष्य ସବୁବେଳେ ଚାहे ଯେ ମୁଁ ପାୱାର ପାଇ କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ এই ଯୋଉ ପେସିମିଷ୍ଟ ସେ ରିୟଲିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ କଣ ବେସିକ assumption is that is a pessimistic view of human nature ସେମାନେ ସେଇ ରିୟଲିଷ୍ଟ thinkers ମାନେ କରନ୍ତି they believe that international relations are necessarily conflictual ସେମାନେ କହନ୍ତି international relation ଟା ହିଁ conflictual ସବୁବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଝଗଡାପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆମେ conflictuals and these international conflicts are ultimately resolved by war ଯଦି ଝଗଡା ହଉଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା war ହିଁ ଦରକାର ସେ ରିୟଲିଷ୍ଟ thinkers ମାନେ କହନ୍ତି means international relations are necessarily conflictuals and that international conflicts can only be resolved by war that is a very very important ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହିଁବା କେମିତି ହବ ଝଗଡା ହଉଛି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ତାକୁ ଏବେ କଣ ସମାଧାନ ହବାର ପନ୍ଥା ହଉଛି war এটা হচ্ছে রিয়েলিস্ট থিঙ্কার মানে কহନ୍ତି আর ସେମାନେ କହନ୍ତି ସେଇ thinkers ମାନେ this realist thinker they believe also there is a high regard there is a high regard for the values of national security and state survival ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରିୟଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ତ ପଢିଥିବ ରିୟଲିଜମ କଣ ଯେ ସେଇମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି they believe in the high regard for values like national security the prime objective of international relation of the state prime objective of state is national security ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଜାତୀୟ ନିଜର ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସେ ହଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ହଉ ଜର୍ମାନୀ ହଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ନାଟୋ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ନାଟୋ ଭର୍ସେସ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଭର୍ସେସ ରାସିଆ ଆଣ୍ଡ ୟୁକ୍ରେନ ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା ଯୋଉ ରାସିଆ ଭର୍ସେସ ଗୋଟେ ପଟେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ୱାର ହେବାର ଚାନ୍ସ ହଉଛି ରାସିଆ ଗୋଟେ ପଟେ ୟୁକ୍ରେନ ଗୋଟେ ପଟେ ରାସିଆ ଇରାନ ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା ରାସିଆ ଇରାନ ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା ଗୋଟେ ସାଇଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ହଉଛି କଣ ଯେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପିଆନ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଲାଇକ ଜର୍ମାନୀ ଯୋଉଟା ଜର୍ମାନୀ ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ America. A good chapter country would take. So my point is there is every country believes in national security. Security is a prime objective. And state survival. How to survive. In Setiman, states are primary actor. Here, realist thinkers of international relation, they believe that states are primary actors. State who seven actors who is primary actors. Others ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ଅଦର୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୋଉଟା କି ଆଇଜିଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏନଜିଓ ସେଇ ଯାକ ହଉଛି ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସେମାନେ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଏନ୍ ଏରିନା ଅଫ ଆନାର୍କି ଏଇ ରିୟଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଥିଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟେଟ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଏନ୍ ଏରିନା ଅଫ ଆନାର୍କି ଅରାଜକତା ତାର୍ଥ ଯେହେତୁ ଅରାଜକତା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିଷ୍ଟମ କିଏ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ହିଁ ଲୋକ ଅରାଜକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ଅରାଜକ ଏରିନା କନଫ୍ଲିକ୍ଟର ଅର୍ଥ ଏରିନା ଆନାର୍କିର ଅର୍ଥ ହଉଛି no world government there is no world government କୌଣସି ଏମାନଙ୍କୁ
कंट्रोल करिया पई ए देश देश मान झगड़ा को कंट्रोल करिया पई वर्तमान जो सिचुएशन रे कौन सी वर्ल्ड गवर्नमेंट नाही ताको कंट्रोल करिबा सेति को इट इज नोन एज एरिना ऑफ अनार्की अनार्की अराजकता ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଦେଶ ଦେଶ ଝଗଡା ଚାଲୁଛି ସମାଧାନ ପାଇଁ ୟୁଏନ ମଧ୍ୟ ଫେଲ ହେଇଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସେ ରିୟଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର ମାନେ କହନ୍ତି ଦେयर ଇଜ नो वर्ल्ड गवर्नमेंट ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିପିଂ ମିନ୍ସ ଅଲ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସୋ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆର୍ ଅନଇକ୍ୱାଲ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ପୃଥିବୀର ଦେଶ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେମାନେ ଅନଇକ୍ୱାଲ କିଏ ତ ଫୁଲ ପାୱାରଫୁଲ ଦେନ୍ ମିଡିଲ ପାୱାର ଦେନ୍ ସ୍ମଲ ପାୱାର कैटेगरी कराई जो बहुत बहुत पावरफुल देश ताठू मिडिल ताठू के छोटो ताठू कम दैट मींस स्टेट्स आर अनइक्वल इन पावर स्टेट्स आर अनइक्वल इन पावर पावर रे क्षमता समस्त अनइक्वल आज डेट रे मु देखौ जे आज रियलिस्टिक जिनस मु ताको कहू समान को जे ए जिनिस रियलिस्टिक मान जहा होउछ घटना घटची ताको मु अप्लाई करची आई एम अप्लाइंग द थ्योरी इन अ प्रैक्टिकल वे वर्तमान जो सिचुएशन अच्छी प्रैक्टिकल वे कहूँ से रियलिस्टिक प्रथम कहली कौन जे द इंटरनेशनल रिलेशन necessarily conflictual and these international conflicts can only be resolved by war second कथा कहली national security every state intends to protect its own nation protect national security is prime objective and state survival survive करिया अछि दस बंचले तो बंचिए से माने थर्ड कहूँ states are primary actors fourth कहली this international system टा होची state system is a arena of anarchy there is no world government the last one कहली there is unequal power so this is the these are the ideas of realist thinker sim thinkers माने को माने Thucydides मैकियावेली निकोलो मैकियावेली थॉमस हॉब्स हांस जे मॉर्गन था ए मान सब ए समय ए माने से ताको जदी आमे देखिया इटा रियलिज्म नियो रियलिज्म आमे व्हाट इज नियो रियलिज्म रियलिज्म एंड नियो रियलिज्म रे कोन तांकर मुख्य उद्देश्य सेम जिंस टिके अलगा टिके सिमिलरिटी अछि डिफरेंस अछि बोथ बिलीव दैट स्टेट्स आर इंपोर्टेंट एक्टर्स से जहा रियलिज्म जहा कहउछन जे रियलिस्ट थिंकर्स माने जो जहा चिंता करछथि से मान सिमिलरिटी कोन अछि दे बोथ बिलीव इन स्टेट्स आर इंपोर्टेंट एक्टर्स both believe that there is a anarchy international system सेमा दिजन जा विश्वास करंती रियलिस्ट थिंकर एंड नियोलिस्ट थिंकर्स सेमाने विश्वास करंती देयर इज anarchy international system सेमाने मत हार्ड होची सेमाने both believe that state survival is important and self help is more important जे बंचिबा है important किंतु केते डिफरेंस अछि एठे नियो रियलिस्ट माने सेमाने कहंती जे प्राइमरली से structure of the system is major determinant of actor of behavior. Structure of the system is more important here. Then states are self-interested and oriented. And there is a structure that determines means state security and survival. Both are important. So for the new religion concern, ସେମାନେ survival କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ new religion ମାନେ କହନ୍ତି ନା not only security, not only survival, but security is also important. Security. Then it ସେମାନେ କହିବାର ତ ଯେ there is another thing this security dilemma. Neo realistic thinkers they believe that there is a security dilemma. Security ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ତାର ଅର୍ଥ आज गोटे देश अच्छी हुए तो काल सकाल को से अन्य मान को से साहाय्य करिवो कि न करिवो साहाय्य करि पारे कि न करि पारे सिक्योरिटी डिलेमा अछि कि विश्वास करिवो कोन हबो कोन नाही फ्यूचर के किछ कहि पारने ता से अटैक हबो कि नाही बर्तन इंडिया पाकिस्तान भितरे गोटे गोटे कोन होछि गोटे एमिति डिलेमा अछि ता कोन सिक्योरिटी डिलेमा दिस इज एग्जांपल मु तो आज रो डेट रे म कहियो चाहूची दैट इज सिक्योरिटी डिलेमा केतल कोन वार हो किछ ठीक नाही सिक्योरिटी डिलेमा देखो एबे जहा घटी जाउची ताकू मु से अप्लाई करछि संगे संगे अप्लाई करछि दैट मींस देयर इज सिक्योरिटी डिलेमा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान केतलो हबो कोन जदी से जदी कोन कहले एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी द एक्ट ऑफ वार मोदी जो जो वर्सन ता एक्ट ऑफ टेररिज्म जदी आउथरे कोन सी अटैक होउची भविष्यत रे तुम जानथे मधो केतल पंजाब
जम्मू एंड काश्मीर राजस्थान केते एरिया रे मध्य मॉक ड्रिल आरंभ हेलानी मॉक आरंभ होची तार अर्थ the act of terrorism will be the act of war. So there is secret dilemma. Ketala kono the dilemma. This is realistic idea. This is only the realistic idea. You will come to know. ତମ କହିବା ଅର୍ଥ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାପରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଲିବରାଲ ଆଇଡିଆ ଲିବରାଲିଜମ ଆଣ୍ଡ ନିଓ ଲିବରାଲିଜମ ଲିବରାଲିଜମ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନିଓ ଲିବରାଲିଜମ ଦିଟା କଥା ଲିବରାଲିଜମ କୋଅପରେସନ war to war ନୁହେଁ cooperation negotiation should be maintained cooperation or negotiation can be maintained ଯଦି ଆମେ cooperation ରଖିବା ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବେସିକ cooperation can be maintained ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ they believe actually liberalists they believe that modernization is a process involving progress in most of the actual real life there is a scope for cooperation there is a scope for cooperation across the international boundaries ଆମ ଭିତରେ ଖାଲି ଝଗଡା ତ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ କୋଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇପାରିବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଜି ଡେଟରେ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ପଢୁଛେ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ମିନ୍ସ ବେଟର ଲାଇଫ every individual should lead a better life and every individual should possess a region କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ନିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ can be divided into four types ନିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ again there is sociological liberalism interdependence liberalism institutional liberalism republican liberalism all these things ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି କଣ ଲିବରାଲ କଣ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଲିବରାଲ କଣ କହୁଛି ଏ ରିୟଲିଷ୍ଟିକ କଥା ଯେ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ଓନ୍ଲି अबाउट स्टेट रिलेशंस इंटरनेशनल रिलेशन ଟା କଣ इंटरनेशनल रिलेशन अर्थ होची स्टेट रिलेशन देयर इज ए रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड स्टेट ଆଉ ସେଠି ହଉଛି ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେଡ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରିଲେସନ ହେଇପାରିବ in trade, in commerce, in agriculture, and also in various fields. And in various fields, the states must maintain relations. ଯଦି ୱାନ୍ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ହେଉଛି ଅଦର ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପିଲ୍ ଓଭର ହବ ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ପିଲ୍ ଓଭର ଏଫେକ୍ଟ ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ପିଲ୍ ଓଭର ଏଫେକ୍ଟ ସେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏବାଉଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍ସ that contains transnational. This relation is known as transnational. What is transnational? Transnational means relation between the people, relation between the groups, relation between organizations. That contains trans. International. Ajir date ame koche international relation. This transnational relation is required in order to maintain human security. ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନରେ ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ଦରକାର ତାର ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିପୁଲ ଟୁ ପିପୁଲ ରିଲେସନ ଗ୍ରୁପ ଟୁ ଗ୍ରୁପ ରିଲେସନ ଗୋଟେ ସେଇଠି ବିଜନେସ ଗ୍ରୁପ ଏଠି ବିଜନେସ ଗ୍ରୁପ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ ରଖିବା ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିଲେସନ ହେଇପାରୁଛି ଯଦି ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହେଲେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଆଉଥରେ ଫେରି ଆସିଛି ମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରିବ this may be the actually these are the ideas given by near realists ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଭଲ ରିଲେସନ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏରିଆଟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ ହବ ତାକୁ ସ୍ପିଲ୍ ଓଭର ଏଫେକ୍ଟ ମିନ୍ସ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଥିବ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍ସ ଆମେ କହିବା ସେଇଠି ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଲ ଡୁଏଚ୍ ତାମାନେ ଜନ୍ ବଟନ ଏମାନେ ସବୁ ଯେନ୍ କେନିଥ୍ ଭୁଲ କହିଲି ଜନ୍ ବଟନ କାର୍ଲ ଡୁଏଚ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଜେମ୍ସ ରୋସନେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡର୍ସ ଅଫ ଦ ନିଓ ଲିବରାଲିଜମ ତା ଅର୍ଥ ରିଲେସନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପିପୁଲ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ସ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ତା ଅର୍ଥ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ ବଟନ ତାଙ୍କର ବହିରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ବହି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେନ୍ ୱାର୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ସେ ବହିରେ ସେ ଯୋଉ ମଡେଲଟା କହିଛନ୍ତି କବ୍ ୱେବ୍ ମଡେଲ କବ୍ ୱେବ୍ COBWEB କବ୍ ୱେବ୍ ମଡେଲ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ ଅଛି
ସେ group and that have different types of external ties and interest. ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ବିଜନେସ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଟ୍ରେଡ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଇଭେନ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଆର୍ଟ କଲଚର ଗ୍ରୁପ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ if the groups maintain good relation with the other countries of the world, other countries today ହଉଛି, then spread, that may spill over other areas of good, other areas। ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ music group of one country, music group of another country, trade group of one country and trade group of other country, religious group of one country, religious group of another country. If these groups they maintain good relations, if they maintain good relations, then that may spread in other area, political level ରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏ ଯୋଉ border problem ଟା ହେଇପାରେ, ସମାଧାନ ହେଇପାର ସମ୍ଭାବନା ହେଇଥାଏ। ଏମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି କପ୍ ମଡେଲ। So ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିବା religious group, business group, labor group, so groups like this, so that is these are the points I have explained to you, that in international cooperation. So here also, I told you international cooperation, that is a another theory says ମୁଁ କଣ realism କହିଲି, neorealism କହିଲି, and liberalism. Another theory says hegemonic stability theory, hegemonic stability theory। ସେ stability ସେ theory କହନ୍ତି hegemonic, hege means one group or one state is more powerful than others, mean dominant power, one state is dominant over others। ମାନେ କହିବା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ powerful, one country is more powerful than other country, the powerful country may control or dominate the other powerless countries। ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବ ଝଗଡା ଦିଟା ଦେଶର ଭିତରେ ହଉଛି, ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ତ ଏଇଟା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶ ରାସିଆ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ତାକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣୁଛି ପ୍ରପୋଜାଲ, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛୁ ଯଦି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? that is a hegemonic stability theory। this hegemonic means importance of dominant power, that is the importance of dominant power। ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି କହନ୍ତି hegemonic theory। hegemonic means hegemonic stability theory shows the importance of dominant power that would bear the burden of maintaining international order and stability and provide for cooperation। simple line clear लिख दीजिए ଏଠି। a hegemon is a powerful agent। hegemon अर्थ बुझेछि। what is hegemon? hegemon is a powerful agent who provides public goods because it has the self interest and the capacity to supply them। this provision generates free riders। according to hegemonist theory, weak exploit the strong, weak exploit the strong। hegemon can be coercive or implicit or benevolent। it is the hegemon of ଜଣେ strong ଦେଶ, weak country, strong country exploit the weak country through various coercive, ହେଲେ ତ ଜବରଦସ୍ତି ହେଇପାରେ, ତା କରିବ ତମେ ମେଣ୍ଟେନ ରଖିବାର, ତମେ କାହିଁ ଝଗଡା କରୁଛ, ମେଣ୍ଟେନ ରଖ, or through benevolent leadership ଦ୍ୱାରା। so this theory believes that hegemons are necessary to shoulder the cost of rule making enforcement। in return they generally set the rules and others adjust। ସେ ରୁଲ ତିଆରି କରିବ, ତମେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହବ, ବାସ୍ ତମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ଜଣେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆସିକି ତାକୁ ସେମାନେ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, that is hegemonic stability theory। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା human security maintain ହେଇପାରିବ, human security ହେଇପାରିବ। ଯଦି ହବନି ତାହେଲେ ଝଗଡା ହବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହବ, human security ପରି ବିପଦ। so that is a hegemonic stability theory। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି power based research program। power based research program ଏଇଟା କଣ? the less important powerful country to adjust to the more important powerful। less important power, ଆରେ ଆମେ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ का एग्जांपल ଦେବା। ଆରେ ତୋ ପାଖରେ ତ ପାୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ୱେପନ୍ସ ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁକି ଦଉଛୁ? ତୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, you have to adjust with India। ପାକିସ୍ତାନ needs to adjust with India। ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ adjust ହେବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ତୋର ସେତିକି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁକି ହଉଛୁ? କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖାଲି ସେମାନେ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ISI ଅଛି, ସିଏ ମତ ତା ସହିତ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ମିଶିକି ସବୁ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି
the argument hochi the power based research program is the cooperation does not result in the mutual adjustment at all. Instead, it requires less powerful country, less powerful to adjust to the more powerful. Less powerful needs to adjust to the more powerful. In the India, ଆମେ ଯଦି compare କରାଯାଏ, ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ପୁରା ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4th ନମ୍ବର ଅଛି ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ। ଆରେ ସେଇଠି ତ ଯଦି ଏମିତି ମାନେ ଇକୋନୋମିରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାୱାରଫୁଲ ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ସେ। ତ ଯଦି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କୋପରେସନ ମେଣ୍ଟେନ ହବ, ଆଉ ଝଗଡା ହବନି। ଏତେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି, ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ କରିବେ, ସବୁ ସୁବିଧା ହବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠି ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଭୋକର ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜାଗା ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭୋକର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେପାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଟୁରିଷ୍ଟ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଡାଲ ଲେକ୍ ରେ ଅଛି, ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ପହଲଗାମ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେଠି ଯୋଉ ଯେତେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଡାଲ ଲେକ୍ ସେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ଅଛି, ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ the less powerful country needs to adjust with the powerful country. Then only we can say that the cooperation can be maintained. ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଏଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ କୋପରେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଏଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ କୋପରେସନ 3 ନମ୍ବରରେ। ରିଏଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି କଣ କହୁଛି? ରିଏଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି କୋପରେସନ attempts to explain cooperation given states overwhelming concern with the security, the independence and autonomy. ସେ କହୁଛି realistic theory of cooperation does not concern with the realistic gains but has a emphasis for a systematic intolerance for relative losses. ଦେଖ ଏଇଠି ଆରେ ତ ଯଦି ଏଇଠି କହୁଛି systematic intolerance means emphasis କରୁଛି systematic intolerance for relative loss in power asymmetric conflict. Its all acts could result in the destruction of the agents, so power asymmetric trump all other countries. In such a scenario, absolute gains are just to the it loss and gain ର ଆରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଲସ୍ ତ ହବ ପାକିସ୍ତାନ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ତ ଆଡଜଷ୍ଟ ହବାର ଅଛି। And we have to calculate loss and gain, and who will win, who will lose. We know very well. Result is defensive positive, and the cooperation should be maintained. ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ରୋଲ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରିଏଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି ରୋଲ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ମ୍ୟାଟର ଓନ୍ଲି ବିକଜ ଦେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନେସେସରି ଷ୍ଟେବଲାଇଜିଂ ଏକ୍ସେସନ ପାୱାର ପେ ଅଫ୍ ଫର ଅଦର ଏଜେନ୍ସି। ଆମେ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ କରିବା, country should calculate whether if I wage war, if a country wage war with other country, countries needs to calculate whether I will lose or gain. ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି ନା ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହବ। କେତେ କେୟାରଫୁଲି କରିବା, ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିବ ୱାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ତ ଏଠି ୱାରକୁ ଏଭଏଡ କରିବା ଦରକାର, ୱାରକୁ ଏଭଏଡ କରିବା ଦରକାର। ଯଦିଓ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯେମିତି ହେଗେଲ କହୁଥିଲେ ୱାର ଇଜ ମଷ୍ଟ, ୱାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ହେଗେଲ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱେରେ କହିଥିଲେ, ଯିଏ କହିଲେ ଯେ ବ୍ଲୋଇଂ ଅଫ ୱିଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର୍ସ ଦ ଫାଉଲନେସ ଅନ୍ ଦ ସି। ବ୍ଲୋଇଂ ଅଫ ୱିଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର୍ସ ଦ ଫାଉଲନେସ ଅନ୍ ଦ ସି। ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ପବନ ବହିବ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି, ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ସେ ଯୋଉ କୂଳରେ ଯେତେ ପଳେଇ ଆସିବ, ପବନ ବହିଲେ ସେ ମଇଳା ଆସିବ, ତାର ଯୋଉ ସୋର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ସୋରରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ପବନ ବହିବନି ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସବୁ ପୁରା ମଇଳା ହେଇକି ଥିବ, ସମୁଦ୍ରଟା ପୁରା ମଇଳା ହେଇକି ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ପବନ ବହିବାଟା ହଉଛି ୱାର। ବହି ଯଦି ୱାର କରାଯାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଛି କମ୍ୟୁନାଲ ଫିଲିଂ ଅଛି, କାଷ୍ଟ ଫିଲିଂ ଅଛି, କାଷ୍ଟିଜମ, ରିଜନାଲିଜମ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଜମ, ଏ ଯୋଉ ଅଛି ଲିଙ୍ଗୁଇଜମ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଯୋଉ ଆସୁନି, ସେଇଟା ଏକାଥରେ ଆସିବ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଟାକ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଜର ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ। ସେଇଟା ତ ଆମେ ଅଲଗା କଥା କହିବା, ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟ ଏବେ ଜଣା ପଡିଲା। ଇଭେନ ଡିଫେନ୍ସ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି କଣ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୱାର ଇଜ ମଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ହେଗେଲ କହୁଛନ୍ତି ୱାର ଇଜ ଏ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ନଟ ଏ ଭାଇସ୍। ୱାର ଇଜ ଏ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ନଟ ଭାଇସ୍।
ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାର ତ ୱାର ଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଭର୍ଚ୍ୟୁ। କାହିଁକି ୱାର ହେଲେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିକୁ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମାସରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ୱାର ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆସିଛି ତାର ଏଇଠି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗନ୍ ପାଉଡର ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଇନଭେନସନ। ଗନ୍ ପାଉଡର ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଇନଭେନସନ, ହ୍ୟୁମାନିଟି ନିଡେଡ ଇଟ୍। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଯଦି ୱାର ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ କାର କେତେ ବଳ ଅଛି। The country will come to know the power of the military power, all these things. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କିଛି ସମୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜଣା ପଡିଲା ଯେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଆମର ୱେପନ୍ସ, କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ପାକିସ୍ତାନର ୱେପନ୍ସ କଣ ପାୱାରଫୁଲ, ଆମର ୱେପନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୁଳନା ପଳେଇଥିଲା, ଜଣା ପଡିଗଲା। ଆଉ ୱାର ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ S-400 କେମିତି କାମ କଲା, ତାପରେ ଇଭେନ ବ୍ରହ୍ମୋସ କେମିତି କାମ କଲା, ତାପରେ ଇଭେନ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଆମର ମିସାଇଲ୍ସ କେମିତି କାମ କଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ୱାର ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ ଭେରିୟସ୍ ୱେପନ୍ସ, ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ୱେପନ୍ସ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ପୋଜେସେସ୍, ଜଣା ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ war ultimately I will say there is no gain. If war happens there is no gain. Economically a country will become weak. A country will become weak ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଠି ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଦିନକୁ 5,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା, ଏମିତି ଯାହା ମୁଁ କହୁଛେ ଜଣେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ଲୋକ କହିଲେ ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ କହିଲେ, ଏବେ ଶୁଣିଥିବ କି ନାହିଁ ସେ ନ୍ୟୁଜରେ ଦି ପ୍ରକାର କହିଲେ ୱାର କଲା ବେଳୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲ। ଆରେ ଦିଟା କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ଏମାନେ କହିବେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ୱାର କଲା ବେଳକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଆରେ ଆମେ ଯଦି ୱାର ଏଟାକ କରିବ ସେ ନା, ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏ ଯଦି ପହଲଗାମ ପରେ ଆଟାକ ହେଇନଥାନ୍ତା ସେ ତ ଡରିଯିବ, କହିଲେ ଆହୁରି ଯାହା କିଛି କରିଥାନ୍ତା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପଚାପ ବସିଛି, ଚୁପଚାପ ବସିଛି। I don't want to explain all these things again. Value of knowledge-based theories of cooperation. Value of knowledge theory. This theory is here. So norms, weak norm, cognitivism. This is also important. Actors, the knowledge, and also the ideas. They play important. Your values, ideas. They play important role in maintaining good relationship. সেটা দেখো এটি knowledge, strong cognitism লেখা আছে। Power of legitimacy. Power of legitimacy emphasizes the study of society of states and rules. Then power of arguments is study of communication rationality. Power of identity is study of role specific understanding of self and other. Power of history is a study of stabilizing versus critiquing the world order. That's the power of legitimacy believes that states must comply with rules. It's a question how to bring cooperation. Then every state should comply with rules. Rules, they should follow the rules. So then only the cooperation can be maintained. Secondly, power arguments means our argument focuses on the viable understanding of discourse as the essential to the understanding of cooperation. We have to understand the concept, discourse. That is essential for understanding the cooperation. Cooperation can be maintained. That it depends upon the individual country. So this is second. Third one is power of identity. That power of identity means that is, you know very well the very theory of international relations is constructivism. Constructivism. Actually, the ideas and values identity, they are constructed in the minds of people. That is constructed. That constructive belief, constructive theory କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଭିନ୍ଡେଟ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରପଣ୍ଡର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ constructivism ଅର୍ଥ actually the ideas or the values or the identity of a country is constructed in the minds of human nature, human being. ଆମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କୌଣସି ଲୋକ XYZ କୁ ପଚାରିବ ଚାଇନା, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଚାଇନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାଣ୍ଟ୍ରି। ୟେସ୍, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ପଢିନଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାଣ୍ଟ୍ରି ନା, ତା ପାଖରେ ୱେପନ୍ସ ଅଛି, ଇଏ ସିଏ ଅଛି। ଆମେରିକା ପାୱାରଫୁଲ କାଣ୍ଟ୍ରି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ଆଇଡିଆ ଅଫ country is constructed in the minds of human being. That is constructivism.
ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଏନ୍ ଦରକାର ଅଛି। So the ideas and identity, construction of ideas, construction of identity, that is a, that is based on identity, that is a constructed in the minds, that is a fixed in the minds of people, fixed ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। That means a study of socially constructed identity in political science. So this is a power of identity. Then power of history. So here the current world order is the product of Western history and ideology. It am power of history. It goes which power is hegemony. Hegemony is a set of ideas promoted the powerful legitimate in the interest of various elites. As a date ideology, there is communist ideology and capitalist ideology. There are two types of ideology we find. Capitalist ideology, that led by capitalist, that is America. Communist ideology led by Soviet Union. So here the ideology matters the most. So in this context, and another theory, that is interdependent theory. Another thing, that is interdependence theory. That means interrelationship between the government and non-government. That is important in order to bring cooperation. ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାପରେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ କୋ ଭିତରେ ସରକାର ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଓରି। ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଓରିରେ ଦେଖିବେ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଇପାରେ, ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ଟର୍ସ ଯୋଉଟା କି ଏନଜିଓ ଗୁଡାକ ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୋପରେସନ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ କେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ with the NGO of India, NGO of NGO of other countries. So then we can bring stability, we can bring cooperation. Then another one, neo functionalism. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବା କଥା ଫଙ୍କସନାଲିଜମ and neo functionalism. ଏଇଟା ହେଉଛି neo functionalism. Functionalism ଅର୍ଥ cooperation in one area, in technical area, spills over the cooperation in other areas. That is the functionalism. That is divided. That is defined by, advocated by David Mitrani. Functionalism. That is functionalism. ଆମର ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ କେବେ ହେଲେ ପଢିବ, କେବେ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଆସ, ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଟା ଯୋଉ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ଡେଭଲପ ହେଇଛି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଫଙ୍କସନାଲିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ। ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଫଙ୍କସନାଲିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ। ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ ଯେ କୋଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଲେ, ଷ୍ଟିଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପିଆନ ଇକୋନୋମି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ ଇକୋନୋମି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉଛି ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ। ସେ 27ଟା କଣ୍ଟ୍ରି, 28 ଥିଲା, 28ଟା ବ୍ରିଟେନ ବାହାରି ପଡିଛି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇକୋନୋମି, ଇଭେନ strong economy organization you cannot imagine. So this European Union is formed on the basis of functionalist idea, that is given by David Mitrani. ସେଟା କେବେ ଯଦି ତମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ପଢିଥିବ ସେ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ନିଓ ଫଙ୍କସନାଲ। ନିଓ ଫଙ୍କସନାଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଏରିଆରେ ରିଲେସନ ରଖିବା, ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରିଲେସନ୍ସ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଏରିଆ। ଆଉ ଫଙ୍କସନାଲିଜମ ତାର ଫଙ୍କସନାଲିଜମ ଆଇଡିଆ ହଉଛି ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଏରିଆରେ ରିଲେସନ ରଖିବା। That means non functional means technical ଏରିଆରେ ରିଲେସନ ରଖିବା ହଉଛି ଫଙ୍କସନାଲିଜମ। ନିଓ ଫଙ୍କସନାଲ ହଉଛି ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏରିଆ, ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଏରିଆରେ। ତା ଅର୍ଥ ଆଉ ଟିକେ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଦେଶ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଭିତରେ ପଲିଟିକ୍ସ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତା ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସରକାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ଅର୍ଥ ବିଜନେସ ଗ୍ରୁପ ହେଇପାରେ, ଲେବର ଗ୍ରୁପ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗ୍ରୁପ ହେଇପାରେ, କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରୁପ, କୌଣସି ତାକୁ ରିଲେସନ ସମ୍ପର୍କ କରାହଉଛି। ଦ୍ୟାଟ ମେ ସ୍ପିଲ୍ ଓଭର ଅଦର ଏରିଆସ, ଗୁଡ ରିଲେସନ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ ଫଙ୍କସନାଲିଜମ। ତା ଅର୍ଥ ଫଙ୍କସନାଲିଜମ ଯେମିତି ଆମେ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କଲେ ଯେ ଆମର କୋଲ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କରିବା। ସେମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲେ, ତାପରେ ଷ୍ଟିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲେ, ତାପରେ କଲା ପରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ପୁରା ସବୁ ଦେଶ ମିଶି ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଇକୋନୋମିକ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ
ସ୍ପିଲ୍ ଓଭର ହେଇ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ମାଡ଼ି ଗଲା। ରିଲେସନଟା କଣ ଯେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଶ ଯାକ ମିଶିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ଫଙ୍କସନିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆରେ। ଯଦି ନନ୍ ଫଙ୍କସନିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ କଲେ ନିଓ ଫଙ୍କସନିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଓନ୍ଲି ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଫଙ୍କସନିଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ through politics cooperation can be maintained। ଦେଶ ଦେଶ ପଲିଟିକ୍ସ ଥ୍ରୋ ମାନେ ବର୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ ହେଲା କି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ନେଗୋସିଏସନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉ ନେଗୋସିଏସନ ହଉଛି ତାକୁ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ହେଇ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣିକି ତାକୁ ନିଓ ଫଙ୍କସନିଷ୍ଟ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯିଏ ନିଓ ଫଙ୍କସନିଷ୍ଟ ପ୍ରପଣ୍ଡ ଆର୍ନେଷ୍ଟ ହାସ୍ ହଉଛନ୍ତି ନିଓ ଫଙ୍କସନିଷ୍ଟ ପ୍ରପଣ୍ଡର। ଯଦିଓ ୟା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏର୍ନେଷ୍ଟ ହାସ୍ international actors agree to solve problems with technical, functional, non-political, small cross sections based issues area in technic, technocratic and non-technocratic means ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ଏଠି actors ମାନେ ସେମାନେ solve problem solve କରିବା ପାଇଁ technical, non-technical ହେଇପାରେ functional ସେ ଏରିଆରେ relation maintain କରିପାରୁଛନ୍ତି। So this is all about the then last one is Gandhian precepts for international, Gandhian precepts for precepts or Gandhian ideas, precepts means ideas for international cooperation। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା ଅଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା simply Gandhian approach is about non-violence non-violence places him as a foresighted sensitive and perceptive man of peace। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ is a propounder of non-violence। ସେଥିପାଇଁ so non-violence cooperation can be maintained। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର perspective ଯଦି ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ non-violence fight against violence, non-violence fights against violence। So elimination of exploitation that needs the cooperation of the nations। exploitation ଟା ନଥିବ। Cooperation could be possible when the spiritual transfer of divine image imparts on human and communities। Spiritual cooperation, that is a cooperation, spiritual transformation ଆମ ଭିତରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଯେ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ର ଅହିଂସା କଥା ଆସିବାର ଅଛି। ୱାର୍ଡସ୍ ହେଇପାରେ, ଆକ୍ସନ ହେଇପାରେ ଇନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ, ଆକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ, ଖାଲି ୱାର୍ଡସ୍ ନୁହେଁ ଆକ୍ସନଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ spiritually, that is spiritually ମଧ୍ୟ that is a state of mind, your non-violence in words, non-violence in action also, that matters the most। ତାହେଲେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ଅଛି। ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟରେ ଦରକାର କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇପାରେନି ଶାନ୍ତି ଦରକାର ଏଠି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ କଣ ପୁରା ତାଙ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଗଡ ଇଜ ୱିଥିନ୍ ୟୁ, ଭଗବାନ ତମ ଭିତରେ ଅଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକର୍ଡସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଟୁ ଅଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକର୍ଡସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଟୁ ଅଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉଛି ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ। ଚୁପଚାପ ରହିବା, ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ। Non-violence is capable to transfer conflict into cooperation। या ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, non-violence is capable to transfer conflicts into cooperation। non-violence ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଝଗଡାକୁ ସି କୁ ଆଣିଦବ। ସି ହଉଛି cooperation simply। serious conflict ଝଗଡା and that will transfer conflict into cooperation। ଯଦି ଦେଖ ଶାନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଯଦି ତମେ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଉଛ ସମାଧାନ ଅଧା ହେଲା, ଝଗଡା କଲ ସମାଧାନ ହେଇପାର ଆହୁରି ବଢିବ ସିନା କମିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଇଜ କେପାବଲ ଏନଫ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଇନଟୁ କୋଅପରେସନ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ କୋର୍ଟ ଦେଖ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବାର ଏଇଟା। ଆଉ ଯଦି କଥା କାଟାକାଟି ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଗରୁ ବଢିବ ସିନା କମିବନି। simply you remain silent and try to solve the problem in a amicable manner, peaceful manner। ହେଲେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆସେ କଣ ଠିକ ସାଙ୍ଗ ଝଗଡା ହେଇଛି ସମାଧାନ କରି ଦେଖିବେ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି
ହାତ ଉଠିଗଲା, ବାଡାବାଡି ହେଲା, ଝଗଡା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଇଜ କେପାବଲ ଏନଫ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଇନଟୁ କୋଅପରେସନ। So international cooperation can be um, brought into life only through non-violence। ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି and conflicts are temporary in nature। ଜାଣିଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି conflicts are nature, conflicts are temporary in nature। ଝଗଡାଟା ହଉଛି ଟେମ୍ପରାରୀ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନାହିଁ। ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବାଇ କୋଅପରେସନ, ସେଟା ହେଇପାରିବ। ଟେମ୍ପରାରୀ ନେଚର ଝଗଡାଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ, ତାକୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରିବା କୋଅପରେସନରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। କହୁନାହାନ୍ତି ଥରେ ଯଦି କହିଦଉଛୁ କଥାଟା କଥା ରହିଯାଉଛି, କଥାଟା ରହିଯାଉଛି, କଥାଟା ରହିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ conflicts are purely temporary in nature and subject to transference by cooperation। So this is all about the so this particular chapter। Then come to 13, measuring human security। Measuring human security, therefore how to measure human security, and we have many security like food security, health security, environmental security, personal security, educational security also। educational security ଆମକୁ ଠିକରେ ମିଳିବାର ଅଛି, education security ସେଇଟା ମଧ୍ୟ security ଦରକାର। then environmental security, political security, various time ଅଛି। again this is a repetition of security। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି situation ରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ various dimension security ଆମେ ଏଠି ପଢୁଛେ। various dimensions of security and it repeat ଅଛି। ସେ security ଭିତରେ personal physical security, economic security, social security, political security, and also ethnic security। minority population feel secure, minority people secure in exposing their cultural identity। ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ at the international level। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସିଚୁଏସନ ଟା କଣ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ରିପିଟ ହେଇଛି ଯେ ରିଲିଜ ଥିଓରି, ନ୍ୟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅର୍ଡର। that means to solve the population problem or the population's basic needs within the framework of globalization and interdependence। again new global order, present situation te ame how to solve the problems internationally, present situation at international level, that is release theory। and also देखो तीनटा जे टेबल रे ଦେଇଛି ଯେ 13.1 जोटा कि 164 पेज रे देखियो, realism, corporate globalism, global humanism। realism believes they need negotiation, they need influence, mission, control, system of alliances, hegemony, national mission, protectionism, intervention, and maintenance system, power blocks। But corporate globalism, there is a hierarchy of power, there is access, influence, consumption, capitalism। hierarchy ମାନେ ଅଛି ମାନେ ପୁରା capitalism ଅଛି, top to bottom। then interdependence, laissez-faire, let the individual be left alone। laissez-faire means let the individualistic theory, let the individual be left alone। maintenance system, liberal order। then global humanism, this is very very important। accountability, management, equal opportunity should be given to all states। decentralization, the very third one is very important in the present context। third column is very very important in the present context। ଆଜିର ଯେ then every state should be accountable। ସେ ବଡ state ହଉ, ଭୁଲ କରିଛି ମାନେ ଭୁଲ ହିଁ ଭୁଲ, that they should accountable। every state must be accountable for their acts of omission and commission। for the acts of commission, accountable means responsible। ଭୁଲ ହେଇଛି ମାନେ every state, every may be rich, may be poor, or every state should be responsible for their acts of omission and commission। then equal opportunity should be given to all the states। ସବୁ state କୁ UN କହିବନି ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିବା ଦରକାର ନୁହେଁ, that will bring disturbances। decentralization, very very important। decentralization, power should be decentralized କରାଯିବ। then basic needs should be provided। interdependence between the state or among the states। then international regime, one world, then world is a family। ମୋଦି କଣ କହିଲେ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ତା ଅର୍ଥ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, that's world
is a family. This is a family. So we should maintain good relation. We are members of the family. So all the states are members of the family. One world. International rights. So then transformation of system, global order, institutionalism, regulations and structure. So these are the points given here. Very important means very important that new how to maintain a new global order. New global order କେମିତି ଆମେ ଆଣିପାରିବା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି to solve the problems and this population basic problems of states particular solve the population problem population basic needs within the frame of globalization interdependence ଦ୍ୱାରା globalization ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ solve ଟା core issue ହେଇପାରି ସମାଧାନ ହେଇପାରେ similarly there is all of this is taking place in a context of economic and social polarization in various areas of the world. The result is local ungovernmentality, governability, which transfer instability to the global system and regional subsystem. A zero-sum security concept asserts that there is no absolute security and that greater security of the one actor must mean a greater degree of insecurity for another. Very, very, very important. Zero sum security. Zero sum security ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଛି ଯେ there is no absolute security. ସେ କହୁଛି security ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ. Means the greater security of one actor must mean the greater degree of insecurity for another. ଜଣଙ୍କର security ହଉଛି ପୁରା full security ହଉଛି ମାତ୍ର ଜଣେ ପୁରା ଧନୀ ହଉଛି ମାନେ ଆଉ ଗରିବ simple ବୁଝ this greater degree of security means greater degree of security another insecurity ଯଦି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 14 1947 ଦେଖ ତାକୁ ଆମେ if you compare this India became powerful a global emerging power ହେଇଗଲା ପୁରା total powerful country ହେଲା ସିଏ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ secure ହେଲା ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ powerful country ହଉଛି ଗୋଟେ security so we find this also degree of insecurity feel କରୁଛି ନା ପାକିସ୍ତାନ insecurity feel କରୁଛି that is known as so this is the global order that is a global order then territorial sovereignty and military capacity become scarcely relevant when human security concerns such as ethnic, religion, environmental, and governance, and economic and human rights turns to flashpoints for violent conflict. As a date, these are the points, these are the factors responsible. These are the factors responsible for the insecurity of a human being. That it poses challenges to the human security. Military, a country is military powerful, other country is military not powerful. Then it may happen the ethnicity conflict, it may happen the religious conflict, and also this also poses important problems. Similarly, you see, then goals set by United Nations. Here, there is the goals. What are the goals? Lakshya set. ହେଲେ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାହେଲା 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945 ଡେଟ୍ଟା ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୟୁନିୟନର ଫର୍ମେସନ୍ ଡେଟ୍ଟା 1939 ରୁ 45 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତିଆରି କରିବା ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପିସ୍ among the nation ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି 5ଟା ନନ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର୍ସ 15ଟା ଏମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ if you go through the rules or the provisions of the UNO
you will come to know ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଦେଶ ଭିତରେ ରଖିବା ବୋଲେ ୟୁଏନଓ କଣ ପାଇଁ ଅଛି ୟୁଏନଓ ପ୍ରାଇମେରଲି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଇନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭିଟୋ ପାୱାର ଅଛି ସେମାନେ କୌଣସି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଇପାରୁନି ଯିଏ ତ ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ତ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ କହିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସେ କଣ ଅଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଦେଶ ସେଇମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଏଠି ୟୁଏନଓ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲ ତିଆରି କରିଛି ଯେ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ମସ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ଅଫ ମାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ୟୁଜ ହଉଛି ତାକୁ କହନ୍ତି NBC এটা ব্যান ହେଇଛି NBC ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ warfare nuclear weapons should not be used during war in any way କେବେ ହେଲେ war ତ ନାହିଁ ଅର୍ଡିନାରୀ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ ହବନି ଲେଖା ହେଇଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ୍ସ ମାନେ ସେଇଠି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ୍ସ ଆମେ କହିଛେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଜର୍ମସ ହେଉଛି କୌଣସି ସେମାନେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଦେଶକୁ ଲୋକ ସେଇ ଯେମିତି ଆମେ ମଶା କାଟୁଛି ଲୋକ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ୱେପନ୍ସ ଛାଡିଦେବେ ବାସ ସେଠି ସେଇ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ଵାରା ଆମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ କୋଭିଡ-19 ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହେବା ପିଲାମାନେ ହବାର ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ଗୁଡା ବାହାରିଲାଣି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ୍ ଦେନ୍ କେମିକାଲ ୱେପନ୍ ଗ୍ୟାସ ଯଦି ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଦୁନିଆ ଗଲା ସେ ଗ୍ୟାସ ଧୂଆଁରେ ହିଁ ସେ ଗ୍ୟାସ ରେ ଲୋକ ମରିଯିବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ କି ଭୋପାଳରେ 1984ରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ଆସୋସିଏଟେଡ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ବାହାରିଲା ଗ୍ୟାସ ରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ ହେଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଏଇଟା ଚେରନୋବଲ ରାସିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ଟା ବାହାରିଲା ତା ତ ଦେଶ ସେ ତିନିଟା ୱେପନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କେମିକାଲ ୱେପନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଇରାକରେ ରଖିଛି ବୋଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାଦାମ ହୁସେନ ଥିଲା ସେଠି ୟୁଏନ ତାକୁ ପଠେଇଥିଲା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଦେଲାନି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଦେଲାନି ଏ ସମୟରେ ଜଣକୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ୟୁଏନ ର ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ପଠେଇଥିଲା ତାର ମନେ ପଡୁନି ସେ ନାଁ କଣ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସେଇଠି ପଠା ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାଇଡ ଇରାକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ତାର ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ ଏ ପ୍ରକାର ୱେପନ୍ସ ୟୁଜ କରିବା ମନା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି UNO has given directions to all the nations of the world to control the arms, not only the small arms, the nuclear weapons, particularly with nuclear weapons of mass destruction. जो weapon use कले पूरा पृथ्वी ध्वंस हो जो से ध्वंस करिया ପାଇଁ এটা this type of conflict that emerges the most common at the start of the 21st century. Control of small arms is more important as is the control of nuclear weapons. Small arms ମାନେ କଣ ଏ ଯୋଉ ମିସାଇଲ ଚଢୁଛି କିମ୍ବା ରାଇଫଲରେ ଫାୟାର ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ମିସାଇଲ ହଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ୟୁଜ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସେ ଧମକ ଦଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ଛାଡିଦେବି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କହିଲା କହିଲେ ତ ଧମକ ଦେଖା ନା ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଇଭେନ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ସିକ୍ରେଟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ ଆସୁନି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲା ସେ ତାର ଯୋଉ ସାଇଟରେ ଯୋଉଠି ଥିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ରଖିଛି ସେଠି ତା ସାଇଡରେ ବାଜିଛି ସେଠି କଣ ଲିକ୍ ହଉଛି ନା କଣ ଜଣା ପଡୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜରେ ସଠିକ ନ୍ୟୁଜ ଆସୁନି ଆମ ପାଖକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭିତରେ ଇଏ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରାକରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟିଂ ଦ ଆର୍ଟିକଲ ଅନ ଦିସ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁ ଲେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଖବର ଆଣିବ ଇଚ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟିଂ ଦ ଗୋଇଂ ଥ୍ରୁ ଦ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଲେଖା ପେପର ଦେଖି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ପଡୁନି କଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଟିକେ ଯଦି ଆଉ 2 ଦିନ ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା ଏଟା ସରିଥାନ୍ତା କାମ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ଇଭେନ କରାଚି ମଧ୍ୟ ଉଡିଥାନ୍ତା ବିକ୍ରାନ୍ତ ତାର କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ବିକ୍ରାନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଯୋଉ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା ତ ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ this that should be controlled nuclear weapons of mass destruction that should be controlled then only we can say ସେଠି ଆମେ କହିବା ଯେ the goal is set by the United Nations in order to control the arms race, control the disarmament. ଦି ପ୍ରକାର arms race ଆଉ disarmament mean to
तार अर्थ हूँ सब आर्म्स को तुम परित्याग फिंगी दियो डिस्ट्रॉय कर दियो आर्म्स रेस को कम करो मतलब आर्म्स कंट्रोल अर्थ कंट्रोल द आर्म्स नॉट टू मैन्युफैक्चर मोर आर्म्स अधिक आर्म्स तैयारी करो नाही ताको आर्म्स कंट्रोल कहा जाए देन डिसआर्मामेंट टू जस्ट डिस्ट्रॉय द आर्म्स डिस्ट्रॉय कर रखन ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସମୟ ଅଛି ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଛି କୋଉଠି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ଯେତେ ରଖିଲେ କୋଉଠି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କଲା ମାନେ ସେଠି ସେଠି ତ ଏରିଆ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଗରମରେ ହିଁ ଲୋକ ମରିଯିବେ ଅଧେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ଇଭେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ତମେ ଜାଣିଥିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଥର ଟେଷ୍ଟ କରିଛି 1974 ରେ କରିଛି ପୋଖରାନରେ 1998 ରେ କରିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କରିଛି ଯୋଉଟା କି ସେଇ ପୋଖରାନରେ ସେ ପୋଖରାନ 1 2 ଯୋଉଟା କି ଆମେ କରିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଦିଟା ସ୍ମାଇଲିଂ ବୁଦ୍ଧ ଆଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ତା କହନ୍ତି କୋଡ ନେମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଦେଖିଦିଅ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଥିବ କିମ୍ବା ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖିଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟଟା କାହିଁକି ସେଇଠି ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଲା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦେଶ ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଏମିତି ହଉଛି କିଏ ଜାଣିପାରିଲାନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଭେନ୍ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲାନି ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳେ କାହିଁକି ପୁରା ସାଟେଲାଇଟ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିପାଇଁ ପାୱାରଫୁଲ ସବୁ ଦେଶ ବ୍ଲେମ କଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ତାକୁ ସେ ପ୍ରେଜ୍ କରୁଥିଲା ସେ ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ ହଉଛି ପ୍ରେଜ୍ କରୁଥିଲା ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ ଏଠି ସାଙ୍କସନ ଇମ୍ପୋଜ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଆମେରିକା ଇମ୍ପୋଜ ସାଙ୍କସନ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ସବୁ କମର୍ସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ପରେ ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ କଲା ଲିଫ୍ଟ କେତେବେଳେ କଲା ଜାଣିଛ 2001 ରେ ଯେତେବେଳେ କି ତାକୁ ଏଠି ଆଟାକ୍ ହେଲା ओसामा बिन लाडेन ଯେତେବେଳେ କି ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା 9/11 କହନ୍ତି 9/11 ସେଇଟାକୁ ସେଇ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯେତେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି 2001 ମସିହାରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆମେରିକାରେ ସେଇ ସମୟ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସେ ଟେରରିଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ my point is how to maintain good relation with other countries of the world how to cement good relationship that is important then states have ceased to enjoy monopolist control states ସବୁ cannot control ସବୁ state ସେ ନିଜ କରିପାରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ମନୋପଲି ନାହିଁ ଏକଚାଟିଆ ନାହିଁ ଏକଚାଟିଆ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ଯୋଉ କି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ capacity to establish promote actions ସେଇଟା ଦେଇଛି ଦି 6ଟା ଏରିଆ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ transactions and also the this investments, then international migration and trade. In these fields, state failed to enjoy monopolistic control. এটা ফিল্ডে বর্তমান ডেটে ସବୁ ଦେଶ କରିପାରିବନି ସେମିତି କାହିଁକିନା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆର୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ଅଲଗା ଏମିତି ଅଛି ଇଣ୍ଟରନେଟଟା ଯୋଉ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏମିତି କରୁଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଅଛି କଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏସବୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି କିଏ ଆମେରିକାରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ତାର ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଜ ନୋ ଲଙ୍ଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ କରୁନି ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିଏ କୋଉଟା ଅଲଗା କରୁଛି ନିଜର ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା 6ଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି 6ଟା ଯୋଉ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଏରିଆରେ state failed to control. Then again, one more thing, these are things, then some preventive measures must be taken so that cooperation can be maintained. Cooperation କେମିତି ହେଇପାରିବ preventive measure ସେ preventive measure ଗୋଟେ ହଉଛି coercive measure coercive forceful coercive measure ଏଇଟା R2P R2P R 2P ତା ଅର୍ଥ କଣ report on the responsibility report to responsibility to ମାନେ report on the responsibility to protect ମାନେ response report R report ତାର report on the responsibility to protect responsibility to protect to R2P R2P ର ଅର୍ଥ ହଉଛି responsibility to protect it is the responsibility of the state to protect the human being that is the meaning coercive measure ସେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ଯଦି କୌଣସି
स्टेट रे कोऑपरेशन झगड़ा होउची ताले दु प्रकार असुविधा होउची ताले से फोर्स होउची से जो जिमिदे एबे माने कर इंडिया एक्सप्लोर करता पोखरन रे सेतल सैंक्शन क्यों यूज करतला अमेरिका सैंक्शन यूज करता दिस इज आल्सो कोरेसिव मेजर्स टेकन बाय द स्टेट in order to सिमिदि एठे एग्जांपल देछि इन बोस्निया एंड कोसोवो कोरेसिव मेजर्स इंक्लूडिंग सैंक्शंस एंड मिलिटरी फोर्सेस जो झगड़ा होची छोट छोट एबे तो बड़ बड़ देश तो झगड़ा कर ताकू करिया नाही कि वर्तमान सिचुएशन ना ये पुराना बही एटा पुराना बही छोट छोट देश जदि एमिति होची ताहले ताकू कंट्रोल करिया पे बिग कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस जो ताक पठौची जेमिति आमे कहबा इंडिया मध्य पीस कीपिंग फोर्स रे कंगो जाइथिला आईपीकेएफ तमे जानिथि आगुर म कहउथली दिने कहउथली श्रीलंका में जाइथिला ऑपरेशन पवन हिसाब रे कंगो इवन बहुत माने यूनाइटेड नेशन पठैथिला दिस इज नोन एज कोरेसिव मेजर जदि होनी समाधान होनी ताकू फोर्स पठाई कि समाधान करबे सेठी प्रकार ह्यूमन सिक्योरिटी देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी सेठी रेस्पोंसिबल टू प्रोटेक्ट द रिपोर्ट ऑन रेस्पोंसिबल टू प्रोटेक्ट which was accepted by the United Nations sponsored by global conference एटा को यूनाइटेड नेशन एटा को ग्रहण करथिला स्पॉन्सर करथिला एटा होची दिस इज प्रिवेंटिव मेजर माने प्रिवेंट मतलब आगुरु ए झगड़ा हो ताको प्रिवेंट करिया आगु जे बढ़िबो नाही आ आगु को वार हबनी आ झगड़ा हबनी ताको प्रिवेंट करिया अछि मेजर्स नि ताले कोऑपरेशन हे परियो सेकंड होची रिस्क एनालिसिस दैट इज दिस इज आल्सो प्रिवेंटिव मेजर रिस्क एनालिसिस मतलब पॉलिसीज प्रोग्राम if तैयारी करा policy and program should be formulated to prevent social uh, that is one social deterioration or an escalation of conflict तार एमिति आईन तैयारी एमिति पॉलिसी तैयार करा जिवो एमिति प्रोग्राम तैयार करा जिवो जोटा कि आगो को कॉन्फ्लिक्ट हेबारो सोशल डेटोरेशन हबने प्रिवेंट करियो एस्केलेशन कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन म्हणजे झगड़ा और ऊपर को बढ़िबनी से पुलिस तैयारी आगु कर देथिबो एबे जने क्राइम करिया को जाउची क्राइम करबा पय तो नियम आगु नथिबो क्राइम करियो माने कर एमिति जेमिति निर्भय एक्ट हला निर्भय एक्ट केबे हला 2013 ने जतलो से निर्भय ताको जो ये झियो को जतलो कि दिल्ली रे खराब व्यवस्था हेई कि ताको मार देले रेप एंड मर्डर हला तापर निर्भय एक्ट हला अरे प्रथम थाना वाले आरु हेता तापर फांसी दिया हला प्रथम दैट इज प्रिवेंट प्रथम नियम हबो तापर ताको नियम देखि सब डरिए so that policy and program should be formulated to prevent social deterioration and escalation of conflict झगड़ा हवा पर देश भीतर हवार पूर्वरु आईन सब तैयारी कियो ताले प्रिवेंट हे परियो दैट इज द रिस्क एनालिसिस यू हैव टू रीड ऑल दिस थिंग्स ये सीटे मध्ये अछि रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स मध्ये एनजीओ माने मध्ये तमानकर रोल दरकार सिक्योरिटी पई माने ह्यूमन सिक्योरिटी पई डेवलपमेंट एजेंसीज सिक्योरिटी विभिन्न एजेंसी मध्ये अछि से माने मध्ये दे शुड बी एंगेज्ड इन प्रमोटिंग सिक्योरिटी सेक्टर्स रिफॉर्म while security organizations they have the help channels of development systems seem vulnerable human beings एटे मध्ये सेमाने मध्ये जो अछंती ह्यूमन सिक्योरिटी गुटे इमेज जिंसो को माने vulnerable ह्यूमन बीइंग्स से मानको पई मध्ये रक्षा करिया पई विभिन्न स्टेप्स नेबा दरकार से मानको को किमि असुविधा न हुए not to pose any challenge to the human beings they should mainly who are the vulnerable persons human beings मनुष्य ही vulnerable मनुष्य ही vulnerable सेमाने ही war होची के मोरची मनुष्य मोरची सेथिबे सेठी देखिया पड़ो हमर मुख्य उद्देश्य होची to prevent to protect the human being that is the so the role of non-state actors role of non-state actors means role of NGOs role of development agency role of then again one more thing development of theories and international regimes this also helps in international cooperation ida matter development theories and regimes ete negotiation mata this theory believes in negotiation this theory believes in the improvement of multilateral relations a theory kon kochi je development theory means international regime देश देश संपर्क this theory believes in
the cooperation, belief in negotiation, settlement, all these things. So these are theories. Now last 14, unit 14. In unit 14 deals with global state of human security. Global state of human security. जोटा कि आम 14 unit 14 रे एठे एठे कौन अछि जे चार्टर यूएनओ means UNO emerged after shadow of war. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ୟା ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ସେକ୍ୟୁରିଟି ବାର୍ଥ ଅଫ ୟୁଏନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣେ ୟୁଏନ ର ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଲା 1939 to 45 ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଏଣ୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଦେନ୍ ୟୁଏନ ୱାଜ ଫର୍ମ ଯୋଉଟା 24 ଅଗଷ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର କଥା କହୁଥିଲି ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଇଭେନ ଆମେ treaty was made, treaty was prepared, agreement was made among the nations of the world to limit the threats posed by nuclear arsenals stockpiled by each superpowers. ସେ ସମୟ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚୁକ୍ତି ହେଲା ଚୁକ୍ତି ଗୁଡାଏ ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଫ୍ଟର ଦ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ୟୁଏନ ଫର୍ମେସନ ପରେ ପରେ କେତେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି କଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ପାଇଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ କୁ लिमिट करिया पे लिमिट पूरा इराडी तो पूरा बंद कर दिया हबनी चुक्ति से चुक्ति गुडा होची कोटे होची नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 1968 रे अमेरिका जेतले कि एई ट्रीटी पई देश को आह्वान कला जे समस्त एटे ट्रीटी रे साइन करो इंडिया और पाकिस्तान साइन करनी मन रखो साइन करनी ए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ताको एनपीटी शॉर्ट रे कहछि एनपीटी कहीं सुपर पावर पाखरे सुपर पावर कोड़ा यूएस अमेरिका एंड सोवियत यूनियन एमन जो स्टॉक पाइल को रखछन ताका पाखरे अस्त्र सब रखछन ताको केमति ताको बंद करिया पई लिमिट करिया पई ट्रीटी कराइछि पूरा पूरी तो नष्ट करि हेबनी मु आगुर बोली कहछि जे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन अर्थ कोन व्हाट डू अंडरस्टैंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बेले बेले जानिछो अवश्य जदि इंटरनेशनल रिलेशन जड़ी पढिथियो के पढिथियो तमे जानिथियो तथा मु आई because my paper, my special paper is on international relation and India's foreign policy. Actually, I am very much interested to teach international relation and foreign policy. And I am very much interested, particularly my favorite paper and ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମକୁ ତମେ ଯଦି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆସିଲା ଅବଶ୍ୟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का अर्थ नॉट टू प्रोलिफरेट न्यूक्लियर वेपन्स not to proliferate not to transfer nuclear technology to other countries of the world that is nuclear non proliferation का अर्थ न्यूक्लियर वेपन्स तैयारी करिवार पद्धति तार टेक्निकल नॉलेज अन्य देश को न देबा not to transfer technical knowledge of nuclear weapons that they not to give the nuclear to other countries of the world. It has to nuclear. Therefore, there are two types of nuclear proliferation. One is a vertical proliferation and other one is horizontal proliferation. Therefore, vertical means that developed countries must not and should not proliferate nuclear weapons, technical knowledge to developing countries. That is a vertical. Then horizontal माने अर्थ जो न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री अच्छी देश ताको अमेरिका को आजो रशिया को आजो चाइना को जो न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री से माने थर्ड वर्ल्ड कंट्री को डेवलपिंग कंट्री जो पर जो मान नाही न्यूक्लियर वेपन्स नाही से माने को तांका नॉलेज ता देबे नाही किबा ते मानु ट्रांसफर करिवे नाही प्रोलिफरेट करिवे नाही एटा से न करिया पई चुक्ति लिखाई छै horizontal the developing countries should not and must not proliferate the nuclear knowledge, nuclear weapons, how to manufacture the nuclear weapons. That means the knowledge to developing countries, among the developing countries. Developing and developing victory. That is a nuclear weapons. So India has not signed, Pakistan has not signed till date because it is a discrimination. ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇନ୍ କରିନି ତାର
ରିଜନ ଗୁଡାଏ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି this is one example. Then another missiles, the treaty was signed in 1972, anti-ballistic missiles treaty. Anti-ballistic, anti-ballistics missiles treaty between India, sorry, between USA and USSR. USSR ଏବେ କହିବାନି ଆଗେ କୁହାଉଥିଲା, ଏବେ କୁହା ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ କୁହାଯିବ, କାହିଁକିନା 1991 ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାସିଆ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହେଇଛି ସେତେବେଳକୁ ଆମେ କହିବା ସେଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ, ସେଇଟା ସରି ଆମେ କହିବା ସେଠି ଯେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ, କାହିଁକିନା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପରେ ସେତେବେଳକୁ କୁହାଉଥିଲା ୟୁଏସଏସଆର, ୟୁନାଇଟେଡ ସୋଭିଏତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ସ। Then Biological Weapons Convention 1972, Chemical Weapons Convention 1991. These are the examples. These are the examples. So this is the introductory part. Now come to the emerging concept of human security. Emerging concept of human security. Again, I I have explained to you. This is already explained by the UNDP. সেটা মধ্যে Boutros Ghali had given an agenda for peace. This is example 1992 ରେ Boutros Ghali issued UN General Secretary, United Nations General Secretary. He issued an agenda for peace. Peacemaking and peacekeeping. Two are important. Peacemaking and peacekeeping are most important parts so for the so that human beings can be sustained or they can live peacefully. We have to maintain ଦେଶ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି emerging concept of human security. ଆମେ UNDP ଏଠି ସେଇଠି same repeat ହେଇଛି ଏଠି, ଆଉ I don't want to explain all these things because you already know. You know already this economic security, food security, health security, environment security, personal security, economic security, political security. This is all things. Then the essence of human security. Again, this is also human security is a people-centered. Human security is a multidimensional. Human security is a interconnected. Human security is universal. This is already explained. The thing is here, I will tell you one more thing here. The evolution of human security had the support of Oscar Arias, former president of Costa Rica and a winner of Nobel Peace Prize. This name you have to remember, Oscar Arias, Arias, former president of Costa Rica, the name of the country, the Costa Rica, a winner of Nobel Peace Prize, who linked human security with the proposal for a global demilitarization fund. It was very important. He has proposed ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ Nobel Peace Prize ମିଳିଥିଲା ଏ ଯୋଉ ଅସ୍କାର ଆରିସ୍କୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହି ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ demilitarization fund designed to provide support for disarming and demolishing armed forces, reintegrating military personnel into society, and other measures to promote arms control and civic education or democracy. And this effort would become an integral element for increasing human security in many countries. Very, very important. Very, very. এই କୋଷ୍ଟାରିକାର ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ସେ କହିଲେ ଯେ এই ଯୋଉ ଆର୍ମସ ରେସକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆର୍ମସ ଆର୍ମି are disarming and demolishing armed forces. Armed forces ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ reintegrating military personnel into society. ଖାଲି ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ଟୁ ଏକ୍ୱାର ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା କଥା, ଯାହା ଦେଶ ସେ ଶାନ୍ତି ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କେତେ ବଡ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯୋଉଟା ଟଚ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି and other measures to promote arms control କରିବା କାହିଁକି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କଣ ପାଇଁ? ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନା, ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଦେଶ କଣ ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ତ ହେଲା ଯିଏ ଯାହାର ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ପାଇଁ ଏଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଆଣନ୍ତୁ ମିଲିଟାରୀ ପର୍ସନାଲକୁ, ସେମାନେ ଦେଶ ମାନେ ଦେଶର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେଇଠି ବର୍ଡରକୁ ଜଗିକି ସେଇଠି ଯାଇକିରି ସେ ଝଗଡା କରିକି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କହିବା ଏଥିପାଇଁ ମିଳିଛି। ଇଭେନ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା
ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया पाकिस्तान वार को मध्यस्थर करी शांति स्थापन करदे इवेन किंबा राशिया यूक्रेन वार रे मध्यस्थता करके शांति प्रतिष्ठा करने चेष्टा करता कौन पे टू गेट नोबेल प्राइज आर बैकग्राउंड अच्छी पशिक्री कर किंतु बर्तमान सी असुविधा पड़ी सी बर्तमान आउ जेलेन्स्की सहित कथा हट वार कथबार्ता ठीक है ଆଉ ଇଭେନ ପୁଟିନ ସହିତ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏମିତି କାମ କରିବି ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସେ ହେଇପାରିନି ସେ ଯାହା ହଉ ଆମେ କହିବା କଥା ଦିସ୍ ନୋବେଲ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ ୱାଜ ଆୱାର୍ଡେଡ ଟୁ କୋଷ୍ଟାରିକା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅସ୍କାର ହାରିସ୍ so for developing the concept that is global demilitarization fund that would design provide support for disarming and demolishing the armed forces. Demolish pura समाप्त कर then we will discuss another point that is a essence of human practice of human security. It is too eradicate to we have to remember things practice practice of human security. There is a concept of practice. Practice means practice or a different theory. This is accepted practice means practice by the which a theory or lesson or skill is enacted, embodied, realized. So there is a difference between human traditional security and human security. There is a difference between the traditional security believes in idealistic constructive security, but the human security believes in individual security. And you know that the difference between two that is clearly mentioned. Then traditional security that is a it refers to object of security is state. The main object of security is state. But here the object of human security is not only state, it is a human being. Human security believes in human being. It is state, it is a human being. Traditional security state, human security is individual. And also it is concerned with disease. केवल खाली देश को रक्षा करने कथा बॉर्डर को रक्षा करने कथा ये ह्यूमन सेक्टर लोक मान को रक्षा करवा एवं लोक मानकर अन्य क्षेत्र को रक्षा करवा डिजीज हो पॉवर्टी हो डिजास्टर हो वायलेंस हो लैंड माइन हो ह्यूमन राइट्स हो जहाँ हो ताको रक्षा करवा ये बॉर्डर को रक्षा करवा traditional security it relates to the balance of power it relates to military build-up between the US and Soviet Union in interested war, all these things. It is traditional security. Human security believes in individual security and individual related security. Individual related security. Then I mean declare three schools of thought. Again, this is again a repetition of a thing. Because schools of thought. Three schools of thought on the nature of world politics. On the nature of world politics that I mean देखो तीनटा realistic, liberalistic and neo-Marxist. Again, आउथरे मु सेटा कहि दोछि जे realistic अर्थ they believe in conflict. The international relation is a conflictuals. आगर सेटा जोडा कहि से मिछो एटा रिपीट अछि. I don't want to explain liberalism. So how to maintain good relationship with other countries? These are the Machiavelli, Thomas Hobbes, Thucydides, H.J. Morgenthau. So a system which is known. So these are in Marxist. In Marxist, new Marxist believes that world is a unified capitalist system of unequal exchange of between the periphery, semi-periphery, and center. It is new Marxist man found जो माने new Marxist. World is a unified capitalist system. पृथ्वीटा हूँ कौन से विश्वास कर विश्वास करती पृथ्वीटा हूँ गोटे कैपिटलिस्ट सिस्टम दी प्रकार लोक रहती दी प्रकार गोटे हूँ सेंटर गोटे हूँ पेरिफेरी हूँ स्टेट हूँ माने गोटे अनइक्वाल सिस्टम इज अनइक्वाल रिच कंट्री पुअर कंट्री और मिडिल सेमी कंट्री माने मिडिल धनी ताठू खरा टिके गरीब ताठू गरीब तार एमती सेंटर और पेरिफेरी सब सो दिस कंट्री देयर सेथि भाई rich countries always and sometimes also exploit the poor country. Simply, it is तार बुझिया दरकार human security. तार तो इठे
जो बुझौछि जे हाउ रिच कंट्री exploits the poor one. It is. So human security, this is so armed conflict is a common phenomena. ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଦେଖିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଦେଖିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଯଦି ହେଇଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ କହିବାକୁ ହବନି ଯାହା କଥା ସେମିତି ସେଠି ହ୍ୟୁମାନ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେଭେଲ ଯୋଉ କଥାଟା ଯୋଉ ଟପିକଟା କହୁଛି after 1994 the concept of human security becomes a central theme of a number of governments 1994 ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିମ୍ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଯାଇଛି of a number of governments through their foreign and defense policies ସମସ୍ତଙ୍କର ତା ଭିତରୁ କାନାଡା Canadian, Japanese, Norwegian governments led the way in institutionalizing human security concern into their respective foreign policies. ଏଠି ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ ଦେଖ ଏବେ 1994 1995 ପରେ 94 ପରେ ଏ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କନସେପ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିମ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି କାନାଡା ଜାପାନ ନରୱେ ଯୋଉ ସରକାର ଏ ତାଙ୍କର ଫରେନ୍ ପଲିସିରେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଫରେନ୍ ପଲିସି ଇଣ୍ଡିଆ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଆମେ କଣ କହିବା ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଏମିତି ନାହିଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଛି ଅଛି କେମିତି ଅଛି ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନାହିଁ India's foreign policy believes in peaceful coexistence. India's foreign policy is based on non-interference in the internal affairs of other countries. India's foreign policy is based on faith on UN Charter. ଯାହା ସବୁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି କାନାଡିଆନ ଆଉ ଜାପାନିଜରେ human security that became a central theme and that has been included in the Japanese and Norwegian government's foreign policies. And according to Foreign Affairs Canada, Canada's Foreign Affairs ତାଙ୍କର ମତରେ human security means ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି safety for people from both violent and non-violent threats. ଦେଖ human security at global level ରେ ବୁଝେଇଛି what do you understand by human security security according to Foreign Affairs Canada Foreign Affairs Canada human security is the one of the policies foreign policies of Canada ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି human security means safety for people from both violent and non-violent threats. It is a condition or state of being characterized by freedom from pervasive threats to people of their rights, their safety, their lives. ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ମିଳିବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଅସୁବିଧା ହେବ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବା ରାଇଟ୍ସ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସେଇଥିପାଇଁ Canadian government ସେଇଠି Canada, Norway and other middle powers have also supported the human security concept. Canada, Norway, even middle country and developed the concept emphasizing desire for freedom from fear, freedom for want. These two important concepts that will help the human security. What is freedom from fear? ମାନେ ଭୟ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ଭୟ ନଥିବ ଯୋଉଟେ freedom from want କୌଣସି ଖାଇବାର ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ଅୱାଣ୍ଟ ଯାହା ୱାଣ୍ଟ ଆମର ନଥିବ ତାକୁ freedom we will get all types freedom ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା freedom ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିବ freedom from fear freedom from want that's too important that is first used in the ଏଇଟା ଯୋଉ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା at Dumbarton Ox Conference and Lloyd Axworthy, the then foreign minister, called for an extension of security framework to increase the peace building capacity of his country and address issues such as anti-personnel mines and child soldiers. My point is here how important human security is as defined by Canadian Foreign Affairs. Then human security network was set up in 1997. A human security network was set up in 1997 with countries such as Japan, Norway, as well as NGOs. It was human security global level कौन ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖାଇଛି and importantly the emphasis of the Canadian school of thought was on the responsibility to protect before
during and after conflict. Very important. The Canadian school of thought रे से लिखा है जे एम्फासिस ଦେଇଛନ୍ତି जोर ଦେଇଛନ୍ତି responsibility state कौन protect करिवो केतेबेले before war conflict पूର୍ବरु केतेबेले करिवो during war समय रे केतेबेले करिवो after conflict before during after तीनटा before during and after conflict. That is the Canadian school of thought beliefs. Similarly, Canadians' outward-looking stance until recently enjoyed support from all Canada's support political parties since the foundation of United Nations almost 55 years ago. So Canada has used its seat on the Security Council to advance, among other goals, a broader interpretation of Security Council's mandate to include human rights issues along with traditional security issues and drew attention to the protection of civilians in armed conflict. It United Nations Security Council ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଏଠି ଦେଇଥିଲା କାହିଁକିନା ଏଇ କାନାଡା ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇନି ସେ କାନାଡା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ 5 ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଡିସାଇଡ୍ ହେଇନି so this is the particularly I have explained to you the human security at the global level and human security that is civilian in armed conflict what happens during armed conflict ହେଲେ ଲୋକମାନେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଜାଣିଛୁ ଝଗଡା ଯଦି conflict ହଉଛି armed conflict ନାହିଁ armed conflict the consequences that is clearly mentioned then human security focuses everything then 15 human security in South Asia again human security in South Asia particularly in this topic is also important the end of Cold War Cold War ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି 1991 ରେ Cold War was celebrated among many countries to that is the end of conflict determined pattern of global relation kintu the actually the topic is particularly in South Asia particularly in South Asia South Asian ରେ ଦେଶରେ ସେ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟରଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି then there is a schools UNDP school genesis of concept of human security then genesis of school of human security then here also a report of the series of multidimensional independent commission of prominent leaders intellectuals academicians they are involved in this genesis means the concept the security concept explain କରାଯାଇଛି ଏଠି that explained by the various ways the 1991 Stockholm initiative about the human security global security governance challenges to security failure in development environmental degradation why it failed due to various reasons then the UNDP school and Canadian school and you will see the page number 188 then UNDP United Nations Development Program school and Canadian school the security for whom here Canadian UNDP school believe has laid emphasis on primary and individual but Canadian school has laid emphasis individual as well as state that is the difference you go through this it is very very important you may get questions may what is the difference between the human security between Canadian school and UNDP school then security of the what value here UNDP school emphasizes personal safety well-being of individual and freedom but Canadian school believes in personal security safety same thing well-being and individual freedom same thing there is no difference between two then security from the what sets and security from the so individual UNDP school believes direct and indirect violence greater emphasis on indirect violence emphasis is given on indirect violence direct violence emphasis କରାଯାଇନି କିନ୍ତୁ Canadian school has laid emphasis direct and indirect violence greater emphasis on direct violence that is the difference it indirect it direct Canadian ରେ UNDP school ହଉଛି indirect ଆଉ Canadian ହଉଛି direct then security what means promoting individual human development basic needs
plus equity, sustainability, participation, all levels of global security. ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ କହୁଛି promoting same thing, promoting political development, global norms, institutions, plus collective force as well as the sanctions if any, if when necessary. So then here also direct violence, indirect violence, direct violence, indirect violence. What direct violence? Direct violence means a death, disablement. Indirect violence means deprivation. ତମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା। Indirect violence. ଜଣକୁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ନ ଦେବା ତା ତ indirect violence ହଉଛି। ଗୁଳି ମରା ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଯଦି ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ କଣ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି। Direct violence, that is direct violence. ଦେଇଛି ଗୋଟେ drugs, dehumanization, international disputes, most destructive weapons ଏସବୁ direct violence ସବୁ ହବ। Indirect violence ହଉଛି disease, deprivation, natural man-made disaster. Natural man-made disaster, disaster ହେଲେ indirect violence, direct ନାହିଁ। କେବେ ହଉଛି କେବେ ସବୁବେଳେ disaster ହଉଛି କି? earthquake ହଉଛି ନା landslide ହଉଛି ନା କଣ cyclone ହଉଛି। ସେମିତି population displacement କିମ୍ବା କେବେ କେବେ population displacement କୋଉଠି ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହଉଛି କିମ୍ବା କୋଉଠି କଣ ତିଆରି ହଉଛି ତାହେଲେ displacement ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ବାସଚ୍ୟୁତ କରାଯାଉଛି, environment degradation ହେଇଯାଉଛି, environment problem ହେଲା, that is indirect। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଯାଇଛି difference between the national security, that is national security and human security, same thing। They again security from what states, direct threats from other states, that is a national security। Human security, direct threats from state and non-state। ଦିଟା ଯାକ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଣ କେବଳ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟରୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଆସୁଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଥ୍ରେଟ୍। ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଯୋଉଟା ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। So that is important। Security by what means focus force as the primary instrument of security to be used unilaterally by a state। Balance of power ଏସବୁ ଜାଗା norms and institutions are of limited value, particularly in the security of the military sphere। But here human security believes that the difference means force same thing, but soft power is important here। Soft power is important and cooperation between states, INGOs, international organizations, NGOs can be effective and sustained। Norms, institutions matter and democratization enhances security। So here also it is then come to human security in South Asia particularly। South Asia is the actually I will say the land of terrorism। The land of terrorism. It is a land. Al Qaeda is very much active। Jaish e Mohammed, Lashkar Toiba, terrorist activities। So the land of terrorism, that is a Lashkar Toiba, Al Qaeda, Lashkar Toiba, then Jaish e Mohammed, Jaish e Mohammed, then uh, these are the active in particularly South Asia, South Asian countries। And you will know 26/11 attack on Mumbai is also example, one of the example। Mumbai attack, Trident attack ହେଇଥିଲା, terrorist attack। କସାବକୁ ତା ପାଇଁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଏଠି terrorist attack ହେଇଥିଲା। Then again one more thing I will give example, LTT, Liberation Tigers of Tamil Elam। ସେମାନେ ଅଲଗା ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଶ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଂହଲିସ୍ and ତାମିଲ୍ସ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ତାମିଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ requested Indian government to dispatch or to send peacekeeping force। And at that time Rajiv Gandhi sent Indian peacekeeping force named that is Operation Pawan, and to maintain peace and stability in the country, particularly there। The South Asia regional similarity and building group of terrorism. Terrorist activity is a common phenomena in South Asian countries, particularly South Asia, very much active।
South Asia, why? Actually, the difference between regional similarity, since South Asia, due to weak government, due to porous border, porous means border is not fenced. Borderটা ফেন্স ହେଇନି ସେଠି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା କାନ୍ଥ ପୁରା କରିଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଇଣ୍ଡିଆ ଚାହୁଁଛି ମଧ୍ୟ କରିଦେବାକୁ borderଟା ପୁରା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସେଠୁ ଟେରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବନ୍ଦ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ କିଲୋମିଟର କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ ଫେନ୍ସିଂ ନାହିଁ ସେଠି ତାର ବାଡ଼ ଅଛି borderଟା କହନ୍ତି porous border ଲେକ୍ସ ଇମିଗ୍ରେସନ ଲ ଏ ଯୋଉ ଲ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ କାମ କରୁନି ଲୋକ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଲୋକ ସେ ବାହାର ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନା କାଗଜ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ଯେ ଫେରିବାଲା ପରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଠି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରାଇମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଇଛି କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ପିସ୍ ଲଭିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ସେଇ ସବୁ ଲୋକ ଦେଶର ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସେଇ ଦେଶରେ ଗଲେ ମାରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭାରତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବାହାର ତ ବାହାର ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେବେନି ଠିକ ରହିବେନି ଏଇଠି ସବୁ ଯାକ ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପୁରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ହନି ପୁରା ସୁଇଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ହନି ଏଇ ପ୍ରକାର ଏତେ ସୁବିଧା କୋଉଠି ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ କୋଉ ଦେଶରେ ନାହିଁ ସବୁଠି ହଇରାଣ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର କାଣ୍ଟ୍ରିକୁ ମୁଁ କହେ ତ ଯାଉଛ କଣ ପାଇଁ ଏବେ ଦେଖ ଆମେରିକା ଏମିତି ରୁଲ କଲାଣି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବେ ଏଠିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବେ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ତାର ତ ଏଠି ନିଜ ଦେଶରେ କର ନିଜ ଦେଶରେ ଚାକିରି କର ନିଜ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କଣ ବାହାର ଦେଶ ଯାଇକି 5 ଲକ୍ଷ ପାଇଲେ କଣ ହବ ସେଠି ତ ମାଡ ଖାଇବ ଏଇଠି ତ ସୁବିଧା ଅଛି ସୁବିଧା so my point is that is a immigration law is very relax ଏ ଲାଓ ମଧ୍ୟ ନା immigration law ଭିସା ଏ ଯାକ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୁଜ ଏଥିପାଇଁ କରପସନ ନେପୋଟିଜମ ଏଇଟା ପ୍ରିଭିଲେଣ୍ଟ ସାଉଥ ଏସିଆରେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଟିକେ ସାଉଥରୁ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଯୋଉଟା କି ଦେଖିବ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ସେଇଠି ୱିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମ୍ ଅଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡେମୋକ୍ରେସି ବିଥ୍ ସେକୁଲାର ପ୍ରୋସେସ ସେମ୍ ଜିନିଷ ମିଡିଲ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ପାୱାର ସବୁ ଜାଗା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଯାହା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ସେ ତାହା କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷରେ ଅଲଗା ଅଛି ଯୋଉଟା ରିଲିଜିୟସ ଫାନାଟିଜମ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟେରରିଜମ ଏଇଠି ଅଛି କେତେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଏଥନିକ ethno religious factors ଅଛି moderate groups very much prominent so my point is here in South Asia how the terrorist activity is going on that is reflected in the syllabus this universal syllabus that is under human security in South Asia how human security is weak in South Asian countries that is given କେମିତି ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ହଉ ଛତିଶଗଡ଼ ହଉ ଇଏ ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ ୱେପନ୍ସ ଯୋଉ ହଉଛି ଆସୁଛି ସେ ବାହାର ଦେଶରୁ କିଛି ଦିନ ସେ ବାହାର ଦେଶର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ପୁରୁଲିଆ ପୁରୁଲିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ ଜାଗା ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ସେଇଠି ଆର୍ମସ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଥିଲା ଭାବ ଆର୍ମସ ଯାକ ଡ୍ରପିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ଡ୍ରପ୍ କରାହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି 2 ଦିନ ଶୁଣୁଥିଲି ଡ୍ରୋନ୍ ଚାଲୁଛି କଟକର ଉପରେ ଚାଲିଛି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କଣ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଏତେ ଡର ଭୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ we should be active ଆମକୁ ଦରକାର ଆକ୍ଟିଭ ଦରକାର ଆମେ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର ପ୍ରଥମେ ମୋର କହିବାର ତ these in South Asian countries active means this terrorist activity is a common phenomena terrorist activity there is a common ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ we have to eradicate then only we will live peacefully ତାହେଲେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା you have to write in your own words you will find Indian Army Indian Army has played a very important role in counter insurgency operation ବହୁତ ଜାଗାରେ Indian Army role ଟା I don't want to explain many things must be told you ତମକୁ କହିବା ଦେଇପାରିବ Indian Army କଣ ନ କରିଛି Indian Army in the 1947-48 war 1965 war Operation Gibraltar then 1971 war Operation Cactus Lily and in 1999 war Kargil war then that is 2016 that is your surgical strike Uri Uri surgical strike then 2016
14th February, that is Pulwama attack, that Balakot attack, Balakot, Pulwama attack is the CRP Gadi ko semane attack करते. That is also important. That is a Balakot upre bhitre pasi attack itla. Then during this period we lived peacefully. But 2025 April 22 again attacked by terrorists the civilians, asking the religion. That is very, very important. So Indian Army played a very important role. That is Operation Sindoor, and entered into the territory of Pakistan and destroyed the these terrorist camps. Not a terrorist entered into the territory. That is also should be applauded. This activity, the role of Indian Army should be applauded. So here also, we it ensures not only that, but also in the internal affairs also, internal disturbances in Indian Army played an important role. Insurgency, that's ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା Manipur case. ଏଇଟା ହଉଛି so this is a war. So role of Indian Army in suppressing the insurgency. এটা মধ্যে আসিপারে. Another recent case that the analyst of Rajesh Rajgopalan had spoken. She is a question about the 5 basic elements of Indian Army's counterinsurgency doctrine. এটা দেখেছেন তো ছাড়িয়ে কাহিঁকি. I have also written in my article in the journal many things. ମୁଁ ଲେଖିଛି ମଧ୍ୟ, if you go through if you search Google my name, you will find many articles have been written. So here also, in another recent work, analysis of analyst, that is Rajesh Rajgopal, had spoken about the 5 basic elements in Indian Army's counterinsurgency doctrine, which according to him explains the relative high success rates of Indian Army to contain insurgency. These are limitation on force, isolation of insurgents from the general population, number 2. Number 3, achieving domination over the affected area. Then maintenance of the fourth, maintenance of large forces in the combat zone. Then 5th, firm belief that there is no prominent military solution. These are the 5 basic elements of India's Army's doctrine. It has positioned. So these are the points. And the last one is human security in India, particularly. Again, human security in India. 16, last one, very important topic. That is due to why this happens. Due to why human security is very dangerous. So far India is concerned. India ko ami dekhiba due to poor governance. ମାନେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଠିକ ନାହିଁ, କରପସନ ହଉଛି, due to poverty, ଦାରିଦ୍ରତା, due to unemployment, due to underdevelopment, due to inequality, due to environmental degradation, due to climate change, due to pandemic, due to illegal migration. ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସମୟ ଲୋକ କଣ ଇଲିଗାଲ ମାଇଗ୍ରେସନ, ବାହାରକୁ ବାଂଲାଦେଶ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇଟା ଆସୁଛି ଇଲିଗାଲ ମାଇଗ୍ରେସନ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ରଖିବା କଥା। ଆମକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ହବାର କାରଣ କଣ? ଆମର ଟିକେ ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା। ପେହେଲଗାମରେ ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ଟାଇଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏକ୍ସନ ଆଉ ଏତେ ଦୂର ଯିବା କଥା ନଥିଲା, ସେଇଠି କାମ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ସୋ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ୱିକନେସ୍ ଅଛି କେତେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲୁଅର ହେବାରୁ ହିଁ ପୁଲୱାମା ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା। ସେଠି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ଗାଡିକୁ ଚେକ୍ ହେଲାନି, ସେମାନେ ସ୍କର୍ପିଓରେ ଆସିକିରି ଆଇଡି ଲାଗିଥିଲା, ଏକାଥରେ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ବାସ୍ ସେଇଠୁ ଫୁଟିଲା ସବୁ। ଜାଣିଥିବ ସେ, ଯୋଉଟା କି 2019 ମସିହାରେ। ଇଲିଗାଲ ସ୍ମଗଲିଂ, ଇଲିଗାଲ ମାଇଗ୍ରେସନ, ସ୍ମଗଲିଂ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ପିପୁଲ ସ୍ମଗଲିଂ, ଡ୍ରଗ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଡ୍ରଗ ସେ ଯୋଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସୁଛି ଭିତରକୁ, ଏସବୁ ଯାକ କାରଣ ହଉଛି। କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଛି, ଡ୍ରଗ ଟ୍ରାଫିକିଂ ହଉଛି, ଏସବୁ ଯାକ କାରଣ। ଇଭେନ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ପଢୁଛେ, ଜାଣିଛେ, ପଲିଟିକାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଇକୋନମିକ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, କଲଚରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, କମ୍ୟୁନିଟେରିଆନ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯାଇଛି ଟିକେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପଲିଟିକାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି,
What is economic security? Pura clear is it. What is food security? Everything is given. Then Gandhian philosophy. Everything. Here I don't want to explain in detail. It is political security also कौन कोई threat from many quarters. That is a also in Naxalite, Maoism, political security. They intend to get political then proliferation of small arms drugs trafficking. It was political security dangerous area. Set to many quarters. Here also, human security dimension through non-exhaustive cover the following that is political, economic, social, cultural, communitarian, environmental. First, that is clearly given. That is, India's territorial security has been closely guarded even since independence. But the strategic position of India has made it is vulnerable threats from many quarters. ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ପଟରୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏଠି ସ୍ମଗଲିଂ ହଉଛି ଏଠି ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ସ ଡ୍ରଗ୍ସ ଟ୍ରାଫିକିଂ ହଉଛି ଇଭେନ୍ ଆର୍ମ ସ୍ମଗଲିଂ ହଉଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ହଉଛି ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ହାଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଫେସିଂ the problems that is a impediments on the path of development in the economic security it is poverty ଅଛି Indian case ରେ the measures to be taken government ତା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରୁଛି କିନ୍ତୁ India is insecure in the economic field why because poverty is rampant because of that is a economic disparity economic discrimination economically ଲେଖା clearly ये सब कारण जो in food security ମଧ୍ୟ we find poverty hunger food security ଅଛି deprivation of food leads to starvation ill health hunger all these things disease so here you see an environmental security also environmental security means environmental pollution we have to restrict the pollution problems climate change environmental depletion ozone layer ସେ ସବୁ massive industrial pollution unnecessary pollution ହଉଛି even ozone layer depletion ହଉଛି degrades ହଉଛି ସେ କାରଣ ଯୋଗୁ security India ରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଖାଲି particularly last chapter is has been focused on Indian case human security India okay but this then the last one is the individual and community security individual and community security and then human development and human security here Gandhian philosophy has been added here ସେ କହିଛନ୍ତି the Gandhian philosophy as Gandhi pointed out 7 social sins and could contribute to imbalance in society ସାତଟା important ପାପ social sins ସାମାଜିକ ପାପ ଏଇଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି society imbalance କରୁଛି number 1 politics without principles ଦେଖ you have to write it whenever you go you will have to keep in mind this very important principle given by Mahatma Gandhi politics without principle politics for the principle ନାହିଁ କଣ ହବ wealth without work knowledge without character ଜ୍ଞାନ ଅଛି character ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ତମର ତ character ନାହିଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ କଣଟା ହବ pleasure without conscience ବିବେକ ନାହିଁ pleasure ଖୁସିଲେ କଣ ହବ commerce without morality ନୈତିକତା ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର science without humanity science ବଡ humanity ନାହିଁ ସାଇନ୍ସ ତିଆରି କରିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛେ ଭଲ କାମ କରିବା ପଙ୍ଖା ଚଲେଇବା ଗାଡିର ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ହ୍ୟୁମାନିଟି ନାହିଁ ସେଇ ତିଆରି କରୁଛି ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ without humanity worship without sacrifice worship without ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି sacrifice ନାହିଁ ଦାନ କରିବାନି ପୂଜା କରୁଥ କଣ ହବ this is 7 principles 7 social sins so you have to think these are things ଜାଣିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ 7 then interventions problems and prospects that is very very important last one I have given in your question paper it ଦେଇଛି ମୁଁ ଦେଇଛି ତମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଟା ପଢିବ ଭଲ the positive and negative externalities of human security and intervention this may be the one of the question କାହିଁକି ନା ଏଇଠି କେବେ ଆସିନି question
लास्ट यूनिट रु आसी नाही केबे हेला आसीने क्वेश्चन मुझा देखिली जो पेपर देखुथि किंतु इडे हुए तो इडे आसी पारे सेति मोड देछि इटे दैट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रथमे यदि पॉजिटिव इंटरवेंशन असिस्टेंट बाय इंटरनेशनल डोनर्स positive intervention in the other domains positive sorry first lekha positive intervention and assistance by international donors second kotha possible intervention possible positive externalities in other domains possible positive possible negative externalities in other domains simiti hela ita tinta kar 1 2 3 it was a possible intervention and assistance by international donors after relief aid and public aid সাহায্য করিবা দরকার relief then micro credit projects then poverty eradication targets safety nets and social welfare programs fdi foreign direct investment and long term investment fdi ମାନେ ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଶ ଆମ ଦେଶ କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶର କିମ୍ବା ବାହାର ଦେଶ ଭିତରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତାର ପ୍ରଫିଟ ସେମାନେ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେବେ ସେଟା କରିବେ ତାକୁ ଏଲାଉ କରାହଉଛି ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ ଏଫଡିଆଇ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁ ଫିଲ୍ଡ foreign direct investment they foreign country will invest in particular country in India also in some other country and long term investments trade facilities these are possible intervention they are intervening assistance by donors ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି donors ମାନେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ possible positive externalities in other domain ଆଉ କୋନ କ୍ଷେତ୍ରରେ increase in income linked to food security social inclusion linked to personal security empowerment of women community security boosting the private sector then reducing inequality so my point is here then positive possible negative externalities then state can become more dependent on foreign donors बेले बेले कोन होची ସେମାନେ इंटरवेंशन करछथि बेले बेले तुम जानिथिबो जेतबे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरवेन करला आसिला ट्रेड करिया पे इंडिया को 1600 मसिया रे रहि गेला 1947 पर्यंत बड़ कष्ट होइला माने तार तो डोनर बेले बेले सेमाने मध्य असुविधा करंती आमे डोनर दे कि सेमाने कब्जा करिया पे दे the state can become more dependent on foreign donors हेई पारे इंडिया करियो से ताको डिपेंड करियो they are no longer accountable to population that is political insecurity that is a possible negative externalities in other domains similarly food security ता ऊपर लिखा है possible intervention and assistance by international donors same thing तीनटा पॉइंट रे अछि same thing possible positive externalities in other domains then possible negative externalities in other domains similarly health security same thing then environmental security then personal security then community security last one is that is political security so these are the points I have explained to you in detail so you try your level best to note down the points note down the bullet points then you will understand if you prepare according to your syllabus according to your possible questions you will score good marks ତମେ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ତାହେଲେ ହବ ମୁଁ I have tried my level best to complete the syllabus within the scheduled time 16ଟା यूनिट पढेबाटा एते सहज नुहे से एई समय भितरे I have tried my level best and up to you to write answer in the examination that is up to you okay then before closing I wish you all the best in the examination ठीक अछि तमनको मु तमने अछ परीक्षा दियो देखिए तापरे आउ कोन एनीथिंग यू इंटेंड टू आस्क मी ओके हेलो थैंक यू सर 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पठेया गटा कहले जे पढ़े देछि पढ़े देली काली रे पढ़े देली एहे से संजीव बाबा पिला जो सुमन पढ़ेला मैडम मो फोन नंबर टा लिखंतु मते व्हाट्सएप रे मेसेज कर दियंतु सार मते पठेसिंदी मु पठे देबी आ आज्ञा ए सुन मु का को पठे जी जा से जो मोर अछि मते दी मते जन सार पठे छी पठेसिंदी सार मते पठेसिंदी पढ़े जी ना तुमको आज्ञा ना आज्ञा का आज्ञा पठे सर
ହଁ ହଁ ମତେ ପଢି ମତେ ସାର୍ ଦେଇଛି ପଠେଇଛନ୍ତି। ତମେ ମୋ ପଢେଇ ସାର୍ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦିଅ ନହେଲେ ସାର୍ ସୁମନ ପଢେଇ ଆଉ ଦିଅ। ମୋର ସଞ୍ଜୀବ ମୋ ନମ୍ବର ଟା ଲେଖନ୍ତୁ 700 700 8561 700 8561 049 ମତେ ମତେ 700 8561 049 049 ମତେ ଏ ଫୋନ ହଁ। ନମ୍ବର ମତେ ଏଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦିଅ ମତେ ପଠେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ତ? ନା ନା ସାର୍ ମତେ ଆପଣ କାଲି ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଫୋନ ନମ୍ବର ରେ ମୁଁ ସାର୍ ହଁ ହଁ ସୁମନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେବି ଆଉ। ହଁ କରିଦିଅ ତ ହଁ ଠିକ କରିଦିଅ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଉ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।